Mitawana myerere mu ggye lya UPDF, abalala babiri bafiliddewo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Robert Kyagulanyi Bobi Wine atabukidde mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Lop talutumidde mwana, avuddeyo naye n'ayambalira Anita Anet Among. Omukyala Betty Bakireke yeeyongedde okuwanda omuliro. Atabukidde bannamagye. Biggwerawa byonna mbikuleetedde mu bujjuvu. Ntandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugaba yebala kumpeeredde obulamu. N'otuuka olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu, abafiiriddwa abantu bammwe. Omukama Katonda yeyongera okubatuweera ekiwummulo eky'emirembe. Butereevu, emirundi mingi tubadde tujja nga tubalabula nga tubagamba nti ebintu ebinyiga bannayuganda tebyawulamu oba gwe okolera gavumenti oba togikolera, tebyawulamu oba oli mugagga oba oli munaku, tebyawulamu oba oli munnamagye oba toli munnamagye. Era tubadde tujja nga tufiirwa abantu ab'ebitiibwa, tubadde tujja nga tufiirwa abantu ab'amadaala n'emitendera egya waggulu mu gavumenti. Naye ng'era ekibatta kye kimu kye kitugumbula abantu ba bulijjo abatalina kifo kyonna. Olwaleero we bukeeredde nga bannamagye babiri abali ku ddaala erya Brigadier General bakutukidde mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mbarara. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bano nno nga mwe muli amanyikiddwa nga Brigadier General Fred Twinamashiko, ng'ono nno yakulira oba ye Director of Training and Doctrine mu ggye erya UPDF, kwogatta n'omukulu Brigadier General ng'era ono retired amanyikiddwa nga Kyambadde. Bano bafudde olunaku olwaleero. Akabenje kano kaddidde mu bigere by'akabenje akakagwawo oba enjege y'akagwawo eyatwala omukyala amanyikiddwa nga Mateke, era nga naye yali mu kitongole eky'ebyokwerinda oba giyite ministry ey'ebyokwerinda mu ggwanga lino erya Uganda, ng'ono nno yafa ekirwadde ky'omutima. Era we twogerera baweredde ddala abantu abawerako mu bbanga ttono abafudde mu ggye lino erya UPDF. Mu bbanga lya mwaka gumu oba lya bbanga lya kitundutundu kya mwaka lwakafiirwa bannamagye ab'oku madaala aga waggulu bana. Waliwo eyali electrocuted mu kinaabiro, ono nno yali Tabonga Nnyonyi nga yeererula. Oyo yafiira wali Entebbe nga yakava ku mukolo ogw'okubeera nti batikkira mutabani wa mwami Tibuhaburwa obukulu obw'amagye. Oyo nno yatufaako mu ngeri bwetyo. Brigadier General Fred ne munne Brigadier General Kyambadde bafiiridde mu kabenje enkya y'olunaku olwaleero. Bino omukulu Kanodeo Akiki yavuddeyo n'afulumya amawulire gano. Emmotoka mwe babadde batambulira era ng'emmotoka eno ebadde y'amagye yeevulungudde era bw'etyo ne bakuba ennume y'ekigo, era nga bano kikonfamingiddwa nti bafiiriddewo. Akabenje kano era kegatta ku kabenje akaaliwo wiiki ng'emu emabega. Abantu 8 mwe baafiira ku luguudo olw'e Kabaale, era nga bano abalala 20 baavaawo n'obuvune. Era nga mukadde ke kamu tubadde tukyali ku ogwo kegatta era ku kabenje akaagwa ku Bombo Road, era akafiiramu abantu abakunukira okuwera 10. Kitalo nnyo nti obubenje buno bugwawo, ne buli we tuvaayo okwogera ku bubenje buno n'embeera eri mu ggwanga, abantu abamu bo bakitwala nti tebibakwatako. Tunakoma ddi okujja wano nga tufiirwa oba nga tubika abantu ab'omuwendo nga bano? Tunakoma ddi okulaba abantu mu ggwanga Uganda nga bafa olw'obufunda bw'enguudo? Tunakoma ddi okulaba abantu mu ggwanga nga bafa olw'ebbula ly'obujjanjabi mu malwaliro? Oba olyawo bano babakubeera nga babaddewo eddwaliro ery'okumpi, baali badde bawadawadako obulamu bwabwe okulabika nti bukomawo. Bitalo
Miranga na Biwobe. Njagala kubeera nga nkutwala mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Bobi Wine byavuddeyo bw'atyo n'abiwaayo eri mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa. Amugambye nti nga Bayibuli bw'ekirambika wayagala okuggyawo obulamu bwange naye Katonda oyo ali waggulu ng'era bwe bayita mu Bayibuli ne batugamba nti oyo yenna ayagala okuteekako obulabe omusonyiwanga ne weeyongerayo n'obulamu bwo. Nange newankubadde wagambye mbu nakubba akalulu era n'ogamba mbu olina obukakafu. Anyway, ebigambo bya Bobi Wine ogwana obeere nga obyewulirirako muganda wange. Kamala okubikuwa ate nkwongereyo. President Museveni agamba nti wamubba akalulu era akwemulugunyako ensonga eyogerako gisebo president. Soka sinze buyisi kisonyiwa naye nzijukiziddwa tugenda maaso ga Katonda abaweereza abo batujukiza so banzijukiza nti nina okusonyiwa ate nga kyeboogera kituufu newankubadde ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo okusonyiwa naddala ng'olumulumi ate ng'olaba eyakutuusizaako bulungi naye kyongedde okundaga nti siri wanjawulo nnyo emanjagala nsonyiwe nange nyina okusonyiwa abalala so ekitukakatako sinzenze kanayifuna kikusonyiwa. Ekyokubiri kyobuzza ekyogambye nti no eyanzibadde yagamba namubba gambe ngambe batuyigiriza okusonyiwa ne mukama waffe Yesu Kristo yagamba mubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola kale n'olwensonga eyo musonyiye. Oyo y'omwagalo w'abangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Yagala kubeera nga buterevu nkutwala mu katambi akalala mwogenda okulabira Lop Joel ng'awanda omuliro. Ono atabukidde mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa. Avuddeyo n'atabukira omukyala Anita Anet Among n'ababaka abalala ba NRM abavaayo ne bagamba nti Parliament ogitwala mu bitundu ebyenjawulo kijja kuleetawo enjawulo, kijja kuleeta enkulaakulana mu bitundu ebyo naye nga tekyali kituufu. Lop Joel yeeyongedde mu bukambwe bw'ekitalo okugamba nti bakoye okulaba Parliament ng'etwalibwanga akatuuti akayina okubeera nga kafulumya ebyo mwami Tibuhaburwa byayagala era biteekebwe mu nkola. Abaddewa byonna ogwana obeere nga obyewulirirako mu katambi kano keŋŋenda okuwa. Nabagamba nti Lop ku mulembe guno y'omu ku abo abantu abavuddeyo okulaga nti Uganda ddala ekyalimu abantu ab'omuwendo era ebigambo byabwe ebifaanagana n'ebikolwa byabwe bigwana okujjukirwa nga buli lunaku olunaakyanga. Kamala okubibawa nabyo tubiwulire. Ebitugatta teri ebingi kati waffe Sheikh abadde alina ensonga zayogerako obubbi obuli bw'enguzi bitubeerako eyo nga tuyomba tunange ffenna bitukwatako. Tudulaba Anderson si wa NUP era akyagamba abantu wa NRM naye akyagamba nti enguzi eno esukkiridde nnyo naffe aba NRM etukosa ate nga kituufu. Kati waffe embuga Parliament eyo kati okupita owulira akulira oludda oluvuganya naye nkulira oludda oluwabula gavumenti lwamubadde tetuwabula oluusi tebawuliriza naye tetujja sigala nga tubawabula. Kino kikyamu wano tutereezeewo era kibeere kubikola. Waliwo ensonga zitubeerako eyo z'enjawulo bannanga abamu kati bankyayira ddala niŋŋamba ne bwemunankyawa omutonzi waffe yasalawo naye nga waliwo ensonga ezimu zetutagenda kusiriikirira kubanga fenna zitukwatako. Sheikh abadde abyogerako awo ngamba kubirawo nnyo ddala awo kubanga enguzi yafuukira ddala enguzi bannanga abamu bagambako nti bannange nedda kino kikyamu esenyonyi oyagala tulemesa oyagala kukola ki naye tusabire bamasheke namwenna tusabire Mungu atuyambe tusigalire ddala ku mulamwa nga twogera ku nsonga zino kubanga buli kisigala nga tuzogerako oluusi batyamuko ne bagamba naye wano tuswadde nnyo kale katukirete tunaakola ekirala tusigale bwetutyo. Naye waliwo ensonga gye twabaddeko juzi abaga nti kakati Parliament egenda tambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga buwumbi na buwumbi obugenda okusaasaanibwa naye ngamba musooke mulekereyo tulina Parliament yaffe wano tusasulibwa akati ate lwaki mwagala okusaasaanya obuwumbi obulala
kitugende wala kese kwebe bitwandikeseza nga tuli wano bananga abamu ensonga bakitengera n'aba NRM abamu era abamu nabo baagaana aba ne bagamba ono Ssenyonyi nayagala tulemesa bamala okuteesa ne bavaayo juzi nawulidde abantu eyo mukulu nabemulugunya nga bagaasa okoleke abantu bano bajja wano ne bateesa ne bagenda embeera esigadde nga weeri abaga siyali sente ezo ezasaasenyerwa wayiri singa tujja okuzisaasanya we batyo bazi tubatereze betwagala otereeza tukole ku Karuma Bridge tukole ku nsonga eza Nodding syndrome baliyo abantu bangi ababanja sente kubanga olutalo lwayimula ebintu byabwe bingi naye otusabire Katonda akuwa amagezi kubanga tuli bavubuka bato ono sipiika Wandakawa mubuka buto kati waffe embuga kulopera ono bulijjo mubanja omukyala mugamba akuze naye yeebuzaabuza sebo tukyali muto ulize kunyenyanga dedo kulopeeyo ewambuga weetereze olopera olukulembeze owaddala ono bone kansala waffe mu kitundu kino kiwulisa kyaffe olina happy alhamdulillah bebeera bagamba mukadde waffe embuga nti n'abakulembeze obeera wanjawulo ng'ofuusa obuvunaanyizibwa tusaba Mungu Mukoweri erimu omubaka abangi gwe mwatuuma eryahula Bahu amanyikiddwa nga Mbidde ayongedde okutabukira omubaka lumu. Mwenna mujjukira omubaka lumu Richard ye yavaayo bw'atyo n'ayagala okuleeta motion ku floor ya parliament ey'okubeera nga LOP oba muyite leader of opposition mu parliament alondebwa bulondebwa ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti era ng'ava mu kibiina ekiina ennamba ey'ababaka abangi. Kino nno ababaka bangi bavuddeyo nga bakiwakanya, abakulembera ebibiina ebyenjawulo ku ludda oluvuganya bavuddeyo era nabo nga bakiwakanya, wabula lumu akyeyongera okwewera nkolokooto nti motion eno agenda gireeta ku floor ya parliament. Banywanyi bange wetwogerera olwaleero ebyalumu byongedde kufuuka namulanda nga mabeere gambwa anti buli amukwatako abula kumukuba kumuwogola teri amuleka waggulu. Naye nga tetunnaba kubeera nga tugendayo eyo, njagala kubatwala mu bigambo by'omubaka Betty Bakireke tubeere nga tubyota buliro. Ebigambo bino avuddeyo n'alambula n'ayogera obulabe mwami Tibwabulwa bw'abadde ajjanga ateekawo ogwanya obeere ng'ebigambo bino byewulirirako olwo ate nkwongereyo mu birala ebikira ku ebyo. Abantu nga bano abatera okuyingira mu folosi Gilite Pre FGP F bagita FGP folosi Gilite Pre ye muntu amanyi nti tazanga ku musango ate okuyimirira mu maaso g'omulamuzi n'amugamba nti naguza ng'alaba ly'ekkubo lyokka erisobola omuwonya. Bano bamusibye si lwakuba yazza mu musango, bamusibye kubanga balina state power gye baabusinga. Kugambye ku mulembe gwa Ssemwogerere baateekawo amnesty eyeteeka omuntu gy'asobola ogendamu ne yeegamba nti nazza omusango. Nze era neewuunya nnyo Museveni okukkiriza Mukago okwesimbawo Electoral Commission okukkiriza Mukago okwesimbawo ku bwa president kubanga under normal circumstance okuva lwe yakkirizaako nti nno yakolako ku misango gy'okulya mu musolo kwe n'obutujju yali badde takkirizibwa kuddamu kuvuganya ku kifo kyonna mu gavumenti ompoza emyaka 7 nga gyali giwezeewo. Naye lwakuba nti nabo baba bamanyi nti bino ebintu tuwayiriza buki buwayizi. So tebitandise ku mulembe guno. Ku mulembe gwa Kizza Besigye fast forward mujjukira 1999 mu Namagye Kano Dr. Kizza Besigye yesuulamu akamba yaya awandiika ekiwandiiko ekinene ennyo agamba bannange ensi eno yeetaaga reforms, twetaaga okwetereza. NRM nga movement evudde ku mulamwa ogwagireeta. Museveni ovudde ku mulamwa yawandiika ekiwandiiko kinene nnyo kumpi kitabo kiramba ye bayita reform charter. Ye ng'agamba tukole bino na bino na bino tweterereze eggwanga, otherwise tuvudde ku eggwanga ligenze mu kubula. Ogwo gwali mwaka gwa 1999. Mwami Museveni agamba nti Besigye bamukwate bamuvunaane mu kooti y'amagye nga munnamagye nti yeeyingiza mu byobufuzi. Gwe musango gwali gumuvunaano omwamagye okwogera ku byobufuzi. Kakati abantu basituka eyo Besigye gy'asaba bagamba muve ku mwana waffe bamuwolereza
Museveni ava ku Besigye ne bwamuvaako atandika okukwata abantu ku lwa Besigye. Bakwata abantu babateeka mu makomera emboozi netandika. Besigye osibisiza abaana b'abantu, Besigye otisiza abaana b'abantu. Omanyi kati waliwo olunaku lumu Besigye yali agenda kulambula kitundu ky'ekira, abantu ekiro ne beera amakubo ne bategeka basimba ebitooke. Oli yagenda ebweyogerera awo n'abalinnya yatirawo banga 30 mu bameka n'abalinnya. Waliwo omusajja bamuyita Magala, Besigye kolo yali agenda kubulanga Emmengo kugula certificate nga candidate nti kagendeke Emmengo abuze Katikira abuze ne agule ne certificate. Omusajja bamuyita Magala yakwata emundu n'akuba amasasi mu bantu mu gubinja gw'abantu ogwali guwerekedde Besigye natta be yatta n'alumya be yalumya. Naye emisasangule gino gye baba bataddeyo nga gitandika nti gotisa abaana b'abantu, lwaki otisa abaana b'abantu, lwaki otisa abaana. Ekifo ky'okwogera ku baana abatta abantu pressure bagibuildinga bagissa ku gwena ate ngono yali ku nsonga ekifo ky'okuvumirira okutta abaana ate bo bavumirira gwe. Bano abavubuka babadde bawagira nze naye oli najja n'abatemula. Ekifo ky'ovumirira omutemu ate n'ovumirira nze victim. Ne una bakyogera nnyo bakimanyi nti kimala nekikola ku bwongo bw'abantu. Yes, psychologically. Kakati omusajja oyo nkubuulira Magale yatta abantu bamutwala ne bagamba bamusingisiza omusango kati ne bamuta kati bagamba nti yakola ekibonerezo n'akimalayo. Naye bali abaana bo baafa ne be basiba babakola ki babasiba. Oni yabatta bamutadda. Kati ye mwami Museveni buli kaseera ate n'asigalawo ng'agamba nti bano babadde ono yabadde atumya abaana bajjeko gavumenti wabweru w'amateeka. Yasigala alumiriza nti bano yabasibidde eddala lwa musango omutuufu. Era kati wolaba nti ng'omuswaswangula oyo gamba ffe batusindika tukole ne bomu. Omuntu ne yeewayiriza bw'atyo nti ffe twatwa kyayagala nti atekewo obujulizi nti wali oyagala kuwamba buyinza ng'oyise wabweru w'amateeka. N'olwekyo ateekawo obujulizi bali be basibye balemega nti babasibidde bwereere naye bagambe nti ne be bakolanga nabo ebikolobero nabo baaba. Kati watuuka ekiseera naaba ng'ayagala okubatta abaana bwe batyo kati n'atandika okubagaininga nabo kubanga yali abatutte wali. Olwo Bobi Wine alyoka agambe oba Besigye oba Semwogerere yena gwaba ayagala okulumya. Sebo mbadde nsaba kusisinkana tuteese ku ky'abaana tuteese ku by'okutereeza eggwanga kati nga gwe bateesa ne Mao. Kakati awo wayagala buli amuvuganya ayagala abeerere mu kifaananyi kya Mao. Ye Museveni gyayita opposition kitegeeza nti okkanya naye ku by'onoofuna gwe ng'omuntu n'okwata vehicle oba endowooza y'abantu abatamukkirizaamu n'ogikwata n'ogituulira n'ategera gwe naawe n'akumalira ebibyo ng'eby'omuntu. Abantu bangi nnyo abagenzi oteesa ne mwami Museveni bagamba talina kyateesaako. Era awo we tuvudde n'okutuuka wano ku guno omulembe gwa Kyagulanyi. Kakati Kyagulanyi naye musajja wattu ne kimutuukirira be babaana abali mu kkomera. Kale katumale okugendako mu bigambo ebyogeddwa omubaka ono nga bigenda eri omubaka Richard Lumu eyefudde ebbereje mu palamenti y'eggwanga Uganda n'okwagala okuleeta bimotion ebibeera nga bye biganya ababaka ba palamenti abali ku ludda oluvuganya okubeera nga balonda loop. Remember motion eno gye tuli mu kwogerako Lumu yavaayo n'agamba bamuweeyo ka holiday oba ka leave abeere ng'agenda ayongera okujja ekkenneenya n'okuyita mu babaka banne babeere nga bakkaanya batule ku round table bamulungule point eno ebeere ng'eggwa bulungi. Binaggwerawa katumale okuwulira ebigambo bino nkwegayiridde kawo obudde. Programu eno nga bulijjo tutambula ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munonyeko ku namba egoye 9 embeera moyite etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kufuuka malidaadi. Mbagala nnyo netonda okubeera nti ndi jampe ndi on and off mu period eno gye tulimu okumala ennaku kati 2 naye embeera ejja kutereera nina ebinkutekutemu wano na wali yakubeera nga nkomawo neyongera okuba amawulire gonna mu bujjuvu. Katumale okulaba obutambi buno mbagala nnyo
tuddingane. You applied for leave. You justified the object for the application. You gave grounds for the application. You gave reasons. Now we captured those and answered you on that account. I am one of them that I had to do so on behalf of the party, because we would not wait for you to have arrived at whatever you were doing in order for us to have an answer to give, because you were a member of the DP and clearly we were the first target of anybody that had questions. So, and the major matter for which we answered you was the proposal for election of leader of opposition. That is majorly what was highlighted, and that is where we answered you. So that is why we answered you in limine. Now, colleagues, Honorable Mu, you also recognize that we are under a multi-party political dispensation. And the choice for this country to go multi-party followed the two major events: constitutional approach by the Democratic Party and a referendum by other parties that chose to participate. The Democratic Party did not. So clearly we are under a multi-party political dispensation. So when you are espousing an idea at the subconscious level of your brain, you must know that is where we are. And the provision is in the Constitution. When we choose to go back to another entity, what we must do. So under this multi-party political dispensation, the Democratic Party is a party of brain power. We don't really have any other predetermined or preconceived minds and propositions except those that are based on the law. We are under a presidential political system or model. And the reason why we are opposing a few of these things is because we want to stop Parliament from continuing to make mistakes, enacting laws that don't actually make a lot of sense. One of the laws being the Administration of Parliaments Act that created a position that they referred to as a leader of opposition position. Now, under a presidential model, it is very unlikely that you can have a position of leader of opposition. This guy is a minority leader. If you want, you look at jurisprudence from all the other political systems. What happens in Kenya, for example, under Article 1008 of their constitution, is a minority leader. Now, the reason why you are coming up with a proposition that this guy should be elected is because you feel he leads the whole opposition. That is just by nomenclature. It is like saying we have an independent electoral commission when we know it is appointed by a candidate. So it is not the electoral and boundary electoral commission of Kenya. So these are mistakes done by Parliament. Whether they are actually intended or not, it is up to you, members of Parliament. These things don't exist. So we don't have, and you do not enact a law that actually forces members of Parliament to form coalitions, because there is no coalition. Now, in the absence of a coalition, what is in Parliament? Today, what is in Parliament is the subject of the population ranking manifestos. In the recently concluded presidential election, what was the rank? The NRM was given the first rank. That manifesto got the first rank. So, when you win, the Political Parties and Organizations Act is the leading regulatory law for political parties. A successful party forms government. That is what the law says. A successful party in a concluded presidential election forms government. What does that government constitute for political parties? A successful party forms government. That is what the law says. A successful party in a concluded presidential election forms government. What does that government constitute? A lot. It is all and sundry. Now, what does the next successful party do? If you are in a coalition under Section 18 and 19, then you provide for provisions on how you arrive at a leader of opposition. If you are not, the minority leader comes from the second party. The Democratic Party is not, we are not interested in capturing people's leadership. No. We are interested in truth and justice. Now, the second party
forms government. That is why under the Administration of Parliament Act that you are seeking to amend, it gives the leader, the so-called leader of opposition, who in my opinion is a majority leader, it puts him at a level of a minister, cabinet minister. So how many ministers are elected in Parliament? None. So why do you propose to elect theirs and you don't elect the ministers for the ruling government? So, Honorable Mu, we are opposing this because we know. Number two, we are not under a Westminster or parliamentary model. Under that model, the guy that leads the opposition is actually a president in waiting in Parliament. That is why he is the answer. And like the president told you, he is the answer to whatever is proposed in Parliament by the other president. Now look at the pseudo system in South Africa. Zuma sits in Parliament, the leader of opposition does so. So the answers are provided by this guy against what is being proposed by the other guy. They are all in Parliament because it is a parliamentary system. Here we are running a presidential system. Now your proposition for election of a leader of opposition can only apply, for example, if you apply the Pakistani model. Pakistan amended their constitution in 2010, and that is the 18th amendment. Now that amendment provided for an election of a leader of opposition. Why? Because they went to Westminster. They completely desecrated the presidential model, and the president remained cosmetic. He remained I think there is a word that usually, Mr. President, they say. For example, it's just titular and nominal, the president. That system is being employed, and the leader of opposition is elected by guys who are in Parliament. So that is the system. So without this, you can't elect anybody else. Now, the law, Mr. President, provides for elections. And that is the role of a law. It is the rules that you need to amend. And Honorable Mu is inviting us to help him in amendment of the rules. For me, once the law creates the bedrock for the justification for what you have to do, then under the rules, when the law tells you that the Parliament shall do this, please do it. The Constitution under Article 82A, as amended in 2006, provides for elections. The Act also provides for a mechanism. Now, how that is arrived at is not a question of the law. It is a question of the rules. The Commission, why? The Commission under the Act is also established. Now, Section 2, subsection 2 of the Administration of Parliaments Act creates details. It tells us who are members of the Commission. The Speaker, the Deputy Speaker, I think the Prime Minister. Now, the Minister. Now, who of these are you going to elect? It tells you that you only arrive at an election of 3 other people. That is an act. An act cannot be used to provide procedure. That is going to be a problem in the country. So for me, I think, Mr. President and all. Now, the final part of, and I'm happy now this one you have run away from it. The one of ring fencing the position of Deputy Speaker. This is a very technical program. Under the Constitution as amended in 2006, it established Article 82A. Then we also have Article 8, capital A of the amended Constitution. The problem with the Ugandans is that they are reading all the constitutions. Now ours is being amended every day, so you must update yourself with the new copy. That Article 8, capital A provides that the national objectives and the directive principles of state policy are part of the Constitution. Now, objective number 2 gives details that everybody must have a right to access positions of authority in Uganda. Now, the provision on amendment of the Constitution is to the effect that if you are to amend that objective, you must go for a referendum. So, Honorable Mu, a referendum and a private member's bill, this you can't achieve. So, we want to think, Honorable and Mr. President, I will try to persuade the party everywhere we go that we don't need this bill, because we are not under a system capable of obtaining this bill. What we need is a complete overhaul of the political system in Uganda. The political system in Uganda is presidential. The winner takes everything all, and the rest have no business telling him how to run a government, except seeing where he has gone wrong. Now, until that is amended, for example, to go Westminster,
And I had this proposal. It is one of the amendments. I don't know why members of parliament don't push for a complete overhaul and the amendments with the Minister of Justice, who is close here. You don't begin to pick things. You are going to create a major problem in Uganda. For me, we don't need this act, Honorable Mu, and this is just personal, but I will persuade, and I know how to persuade this party. I'll try my best, because I'll best myself. I know that we have a president that looks at justifications. I have read all the constitutions of the world. The one that I had not read was the one in China that had not been interpreted by 1995. To date, it is interpreted, and I have read it. I know all of these. I know all these things because I take time, and I will try to convince my members of NEC. What we now on independence? Clearly, we are multi-party. We have a law regulating political parties, but we don't have a law regulating independent political leaders. That is what you should push for as members of parliament. That we need a law that regulates. These guys pick their powers right from chapter 4 of the Constitution of Uganda and begin walking the length and width of all the body politic of Uganda. Honorable President, these are guys that need a law. In Tanzania, when that had failed, they said, no, we don't need independence. Persons started going to all courts. They went to the African Court on Human and People's Rights. For us, we don't have access because our country has not yet deposited the declaration required under the protocol on the African Court on Human and People's Rights, required under Article 34, Clause 6. But for Tanzania, they were deposited. So Metikira started going to the East African Court. He went, Reverend Metikira, in Tanzania until he died. Independence, unregulated, must not have a way forward in a political system which is multi-party. Now, when you choose to go multi-party, people must be able to kowtow to the objects of their own political parties. You don't maintain independent opinion under a principle and process of political parties. And these are the things, Mr. Lumu, that you want to introduce. We want to powerfully make sure political parties design the length and width of politics in Uganda because we are under a multi-party political dispensation. However, one thing that I would advise that you concentrate on is the principle of numerical strength. Now, that principle was outlawed by two major cases. The first case was Constitutional Petition number 28 of 2007. That is Jacob Olanya versus Attorney General, where Jacob Olanya was not being allowed because the law indicated that actually only parties with the biggest numerical strength were allowed to nominate candidates for IALA. He had gone to Taiwan in parliamentary elections, tried IALA and nominations for NRM. He did not go through. He tried independent. He had no access. He ran to Constitutional Court. And he won the case, and the Constitutional Court said that numerical strength is discriminatory. So wherever it applies, please remove it. The second one is Mukasa Fred Mbide and the Democratic Party versus Secretary General of the Committee and Attorney General of Uganda. It was succinctly made that numerical strength is an outlaw. It is discriminatory against smaller political parties. That is why the rules were amended to provide for even JEMA to front candidates for IALA. That is what we did. So emerge with a law that cleans the whole laws of parliament of numerical strength. Even in terms of funding of political parties, numerical strength is illegal. The DP solved this long ago, but members of parliament are not doing it now. Mr. Lumu, you are coming up with this again. Let us try, in my opinion, and for me, I really feel this is not what we need now. And you can imagine why you have now faced a lot of media and social media bollocks. It is because people feel this is majorly an intended capture of the remains of opposition power from the party that came second to NRM. That is what they believe. Why? Because independents are members of opposition. Even the law recognizes that Administration of Parliaments Act. When they are creating centers for that act, particularly the section that creates the leader of opposition, the center on consultation, and I think that is Article 82 when it was being amended in 2006, it provides that the centers for consultation include political parties and independents. Number two, Political Parties and Organizations Act says that the winner of an election, which is a political party, forms government, meaning the rest are not members of the opposition, not members of government, members of the opposition. Now, once you establish that an election of leader of opposition takes place, the voters are going to be members of opposition political parties and independents, and they outnumber you.
So people know that the calculation is clear, and they are basing their calculation, by the way, on the current members of parliament. Yet the law will not apply to them. But they know what will happen. In Uganda, before an election commences, because amendments were not done as DP proposed, both by propositions and by the cooperation agreement, because it was not followed, we know who will win the next election. Now, if we know who will win, we know who will lose. And those who will lose don't want an election. Because this is the country. We are not living like a frog that lives in a pot of water and begins to think that the size of the sky is the size of the mouth of the pot. No. We know what happens, and this is the party of brain power. That is why the all and sundry of opposition are opposing this act. For me, they oppose it under Segona, they will oppose it under you. But why this? Let us abandon this and begin thinking about things that are workable. For me, that is my proposition. I wanted to ask a question that will I want to ask Honorable Mbide to restate the problems that he sees with the current system. Because we are trying to make a decision whether Honorable Lumu's bill is the medicine. Let us not lose focus. Yes. One, Mr. President. Because we must still find a medicine. If we are the party of